Dr. Shahir Ahmed Fuad. He completed MBBS from Manoj Medical College 2003 very successfully. After he completed his FCPS in surgery on 2014 and it was MRCS UK on 2010. Now he is working in urology, Department of Urology in Baden as a specialist surgeon. He had been working in Singapore a few years. Not only he is an excellent careerist personality in the medical field and very enthusiastic in postgraduate teaching as well. Now I would like to invite Dr. Shahir Ahmed Fuad to say something. Please come please. First of all, thank you to all of you and welcome to all of you to the Academy, specifically for those who are concerned about the MRCS courses. Actually, we all have fascination for the degrees of Royal College, isn't it? We all, yes? It's a dream that we have MRCS or MRCP or MRCOG. So because why we have this dream? Because from the very beginning, when we are childhood or adult, we saw the pictures of Uttam and Sutika, that the Uttam, he passed his MRCS and MRCP. That means without fear of doctor. That's why the view came in our mind that we should do the MRCS, MRCP and other things. So this academy will help you, and from the bottom of my heart that I will try with my best to guide you how to attain the course, how to attain the exam, and how to make the success. That is, it's very hard to achieve the success because if you do not know the technique, it's very hard to pass the exam. Even I can go through all of the books for hours and hours, but if I do not know the technique, that is really troublesome to pass the exam. So I will share with you the difficulties that I faced at the time of my study. So which point we have the weakness, I will try to find out with that. And there also will provide the lectures and the guidelines here from there. So before that, do you have any idea about the MRCS part A? What are the parts it has? Do you have? So here almost we all of have either working as a postgraduate students or somebody who can pass down post-graduation in Bangladesh, or we're trying to prepare ourselves for MRCS exam, isn't it? So it's my humble request that would you please all switch off your mobiles so that it can't interrupt me. It's my humble request to all. So MRCS Part A, it consists of two papers. It's the paper 1 and paper 2. So previously it's known as MRCS Part 1, Part 2 and Part 3. When I started my MRCS, that is in the year of 2006, it's very hard. No one can guide me. There is no guide place. I heard actually very few doctors gave MRCS at that time. Even the book that you will find, the book 1 and book 2 from Dolphin, the previous edition, that is brought by me, and the Dolphin copied from me, and I haven't get any money from here. First of all, I have to clear for that. I just sacrificed my books to all of you so that MRCS should express. And it is said that there is always clash between MRCS group and FCPS group. So whatever the clash, whatever the recognition, please don't mix together. Royal College is always Royal College. Because when I went to the convocation ceremony in the Royal College of Edinburgh, it's a 500 years old college. So when I went there, I just feel that I'm the member of that college. So it's the achievement.
So, and there is no loss of doing the MRCS because I did a job in Singapore for 2 years. I worked in the Chinese General Hospital as well as working in the National University of Hospital. When I came back home after finishing off my service contract, then my boss, Prof. Kasavan, who is the head of the Department of Neurology, he said that people are waiting for years and years to work at neurology, but you are leaving us. I left Singapore because of my family reason, because my father left in the year of 1987, so my mother is alone here. So if I stayed there, if anything happens, suppose in MI or anything, nobody here to take care. That's why I just came back. Otherwise, my Prof. Kasavan, he tried to convince me that why you leave Singapore. And also you can work in Middle East, as we all know. And door is open for UK also as a medical post. And then subsequent. Because every time and every year UK is looking for doctors, specialist doctors, but they have lack of doctors over there. So we all should prepare the MRCS, and if you have planned to go abroad, or if you have any working experience doing work in abroad, in that case MRCS is helpful. Because when I came back home, here we see that our senior teachers or professors, they are quite crazy about laser lithotripsy. I told you about the urology, laser lithotripsy, or transguided biopsy, transrectal or sonography guided prostatic biopsy, lung biopsy. They're quite crazy about. Only the SsAcademy sir, he's quite familiar with laser lithotripsy or the flexible cystoscopy. But I did the flexible cystoscopy and laser lithotripsy, very huge number in the last 2 years. That's the difference, having the MRCS, working abroad, gather some experience over there, then you can return back or you can stay over there. That's up to you. So, because it's very hard, because the fresh graduates, suppose a fresh graduates who passed the MBBS from then going to apply for the lab or AMC, GP, only simply a GP. But if you have the MRCS, in that case, we can work as a specialist in the surgery. If you love surgery, you can work as a specialist doctor in any hospital. And that is quite honorable job, rather doing the GP. And another way that the FRCS door is open now for us. Because the Royal College divide the FRCS solely for the UK and FRCS for outside the UK doctors. So in that case, you should have the MRCS and 4 years extensive training in respective field. Then you can apply for FRCS. So in that FRCS is in the subspecialty, general surgery. Any restriction is there for achieving training in UK? That is 2 wings. Only FRCS. Only 2 weeks. 2 wings. 2 wings. 2 wings. Suppose this say that this is FRCS. 1, 2 for UK doctors only. They should go through their training program, residency program, so on, so on, so on, so on. But this is for international doctors, because there is question arise that after passing MRCS, what should they do? Because some country recognize MRCS as, like the Middle East, they recognize the MRCS as a consultant, but some country didn't. But what happened, these group of doctors, those who are not get chance into the working in the UK. So in that case, they divided the FRCS into UK doctor only and international for the international doctors. In that case, the FRCS like this: FRCS, international, then sub-specialty. Okay. So FRCS, that would be the general surgery. They change their terminology, that is converted into the GI surgery. Okay. Then urology. GI means gastrointestinal. GI surgery, gastrointestinal surgery. No general surgery. That's the truth.
then urology and plastic surgery. Then plastic surgery, urology and general surgery. So before obtaining the FRCS, we should have MRCS. A. B. 5 years training. What is it? What is the training? Yeah. Local training. Local training is Who will any. Suppose you are doing the work in your professor for 4 years or at a space, so there is no need to change the professor. If somebody change the professor from 1 to 6 months to 6 months, in that case, it's not counted. So, is it necessary to work under the FRCS order? No. Not They mentioned that IBS training locally recognized. This is the clause. Locally recognized. Locally recognized training. For any HTTPS or FRCS. Locally recognized. They use this term. I have used, so it is one step later after passing the MRCS. After passing MRCS, 5 years training? 5 years training, because I have already preparing my papers for FRCS actually, in urology. Only training is required or any papers? Training, only training. Only training, no Training papers. and papers, definitely papers, training certificates, because there is totally different, because you should, I will submit my papers to the Royal College. Then Royal College... Papers, I think I want to explain it as a publication. No publication. Only the training Training. certificate. Training certificate. It's a degree. 5 years training certificate. So I will, at first I will send my training records to the Royal College. Then Royal College will contact with my mentors, with my professors, with, and there Not is with a the logbook. institutions. Not with the institutions. There is logbook. There is logbook in FRCS. And I have that logbook that is easily available. That is available. That is the e-logbook? E-logbook, definitely e-logbook. So this is the different chapter. But before that we need to do the MRCS. Isn't it? So MRCS part A and part B. So one question from my side. So FRCS there is an exam, right? Yes. Only the written exam? No. Written and clinical. Written and clinical. That is horrible test. Too many. That is horrible test. 6 hours and 6 hours. One written. Yes. One Next. written and another. Written is 6 hours, And 3 hours, then 1 hour break, then 3 hours in the same day. After passing the written exam, then you will qualify for the Viva exam. In Viva exam, that is 4 segments, 1.5 an hour each segment. 1.5 an hour, 6 hours total. So 4 is substation. You have to, that is 2 division. 1 is long case, another is short case. And I as well. So that is. Clearly regarding my subspecialty, I am orthopedic surgeon. Doing spine surgery also. Actually, I am in subspecialty of spine surgery. How can I achieve this training as well as others? As because I am not in a standard institute now. As because we are government service holder. We are doing many others. Hana Health Complex or other hospital. Like that. And as well, I am also practicing in standard hospital, like Islamic hospital. But is it recognized, locally recognized subject? What is your designation now? Consultant. Consultant. It's really. And I am doing spine surgery. Because and I know one of my replacement surgery for last 7 years. Yes. But no doubt of that. No doubt of it. But can I place it as a recognized training? In that case, because one of my senior brother from Jerusalem Medical College. I know personally Shoaib very well because we work together at the private hospital. Johid Bhai. Do we know Johid Bhai? Johid Bhai is now associate professor of surgery.
he sent his all documents and biodata to the Royal College that I'm working here as an associate professor for last 4 or 5 years. Then he said that you send your papers to us and you are eligible candidate to do the FRCS in general surgery. That is GI surgery. Because the point is, orthopedic subject is not yet open now. I think there is They a will open spine soon. surgery. Plastic, urology and GI surgery. But they will open subsequently. Actually, the things that happened that the current president of Royal College of Surgeons of Edinburgh, he himself is a urologist. That's why he is open the FRCS urology first. Because when I was in the convocation center, I said that is there any option to open the FRCS international? Then he said that I'm a urologist, so definitely we were confident about that FRCS urology will open soon. That's what we are. So for MRCS, this is part A. So if it is part A, it consists of paper 1 and paper 2. Busy surgeons or something like that. All right. Welcome. So paper 1 and paper 2 all consist of 135 questions. Okay, 135 questions. The problem is timing. Have you anyone appeared before any MRCS exam? So paper 2 is 2 hours. This is also 2 hours. In between break almost 2 hours. So this is 6 hours. 2 hours, 2 hours, 2 hours. Alright. Almost break 2 hours. Please take, I will give you the tips today. Maybe if I take a long time, then No. So This is your flow. So you convert this into minutes. 160. Oh, sorry. 120 minutes. Here, 120 minutes. So look this. We are extremely running short of time. 15 questions ahead from the time. And this is brave. 50 seconds. Less than minute. So paper 1 is applied basic science. This is clinical. Clinical means we are quite oriented about this one. This one, its format is SBA, that is single best answer. This one consists of EMQ, that is extended matching question. Please take chocolates or any source of glucose at the time of your exam. For this and for this. Here all the questions are SBA, paper 1. Yes, paper 1 is All the questions are SBA. SBA. No MCQ. The problem is SBA that maybe the 5 questions are right. We'll select the best one. Sometimes they give like this. So we will take the chocolate because at the time of my exam I really had the lesson. Because one question from orthopedics, one question from acid-base balance, another question from amalgamated question. It's haphazard. They just switch over like this. No systemic. Oh, this is anatomy. No, this is physiology. No. Question 1 is anatomy. Question 2 you might get from pathology. So it is very hard to cool down your brain. So it's EMQ that is very
that is very, very difficult. This segment is very, very difficult, EMQ. Because, why it is difficult to EMQ? It takes long time. But we don't have so much time. So, number one, source of glucose, otherwise collapse. Number two, this is utmost important, passport. You should take your passport before entry of the exam. Otherwise, they will reject you. Main passport. Yes. For identification is For photo identification. ID. On photo ID is Important. Pencil, rubber, everything is provided by volunteers. So now, what should we do? Once we answer one question, never look back. Once we answer one question, never look back. Never think. If you think twice, that will be wrong. First time, first scenario, the answer that is came in my mind, that is right. Don't go through, because you don't have any extra time, less than minute. This is one. Number two, don't keep the answer sheet or any number of your answer sheet blank. Suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6. Answer sheet sample is like this. No negative marking. No negative marking. So But pass mark is very high. You should obtain more than 75%. Otherwise, it's not possible. And once you answer, that is right. If you think second time, that is wrong. So answer sheet is like this. We will circle this like this way with pencil. But if you escape 3, suppose I'm not much confident or familiar with 3, they will allow you to make mistake 25, isn't it? Or 20. They will no need to get a 99 out of 100, because I need to achieve obtain my pass mark, that is more than 75. That is percentile actually. So if you these things happen in my exam, that's why I'm telling you that time I failed. I could have passed my second part exam that time, because I did the one blank. What happened? The fourth answer I put in the three. Just change one. next to 4 is all are wrong. All are wrong. And that things happen. At our time there is 150 questions. That happened from 132. And really, when I discovered it, it was 148. Time is only 5 minutes. But I'm running my exam very well. I'm very much familiar with the questions, and no need to think about the second time. But tragic expense of 30,000 taka. And also traveling to Kolkata, more harassment to get the India visa. Yes. More harassment to get the India visa because standing in the dark night under a tree in the winter in the shooting complex, that is really horrible. So please, whatever you can, please answer. Box are rectangular in shape. Rectangular in shape. Alright, the sample is given. Alright, so now you can open the things. This will be bigger. Introduction is So alright, this is my best memory. But it is my earnest request to all of you that don't keep the empty space in your answer sheet.
even don't mark that, okay, I will answer question number 10 later on. No need. Because that will not give you the extra benefit. Suppose if I finish my all the questions after 2 hours, it will not give you any extra benefit for you. But the blunder is loss of money, tension, anxiety, everything. So that's in short about your steps and others. So in subsequent class we will face each other and we'll face the problems and we'll discuss how we can go. Lots of points will come on. Negative marking of SDS. So no fear of filling the gap when there is no negative marking. Just regarding the EMQ, one important point. That is, you should find out the keywords. Keywords of questions. Keywords of question. 1. Don't read out all questions. I was looking for it. All questions. All paragraphs. First, look for titles. Suppose if we go through this one, can you get the fifth page? Example of extended matching questions, EMQ. Chest injuries. Chest injuries now. Question now. 61, 62. Suppose this one is EMQ. We will first go through the theme. That is, this question is about chest injuries. What are the options? Don't go through the question first. What will you do? 61. A 24-year-old man brought to emergency department, stabbed with a screwdriver. You have already killed your 15 seconds. If I go through the question at first, you have already killed your question time, 15 seconds already. Because it's our bad habit to go through line by line. The persons who are preparing for IELTS, they scheme, but we are not habituated because we are from the Bengali medium. So from the very childhood, সারমর্ম সারাংশ ভাবার্থ এই ভাব সম্প্রসারণ এই করতে করতে আমাদের আর সময় কাটে না। So this কথাটা এখান থেকে আমার বের করতে হবে. So if I go through line by line, it will kill your time. So don't go through the question first. First, chest injuries. What are the options? Tension pneumothorax, aortic rupture, pneumothorax, aortic dissection, rupture spleen, cardiac temporal. So you just flashback your memories that flashback your information regarding this. That's the keyword. Then go through, okay, 24 years. No need to go to the emergency department. So 24 years, A&E department, tachypnea, tachycardia. As tachycardia, so 120 beats per minute, no need to go through. And what happened? BP is falling. CV-line is given. Now, that is also the option. A chest X-ray shows a small pleural effusion with pneumothorax. 2 plasma expander failed to improve his blood pressure. So there is no points regarding hypovolemic shock or else, or neurogenic shock or a spinal shock. That means here failed to improve his blood pressure. That means heart cannot expand. So what happened is cardiac temporal. That will take less time.
So keyword is tachycardia, tachypneic, heart even after giving the plasma expander, it can breathe cannot improve. Still, there is no example, no hints of the shock. But if I go through the question at first, then what we are thinking of? That it might be the neurogenic shock, or it might be the spinal shock, or else. If you cannot go through the questions at first, in the question means hints. Suppose if I go through the next page, that is another one, the last page. The last page what? Suppose lower leg ulceration. Lower leg ulceration. So my view comes in my mind that is about leg ulcer. It might be the arterial ulcer, it might be the venous ulcer, it might be the neuropathic ulcer, or it might be the diabetic ulcer. So go through the leg ulcer. But I think lots of options. But look their options. What they have given. They have given arterial disease, DVT, rheumatoid arthritis, squamous cell carcinoma, superficial venous dysfunction. So if I go through number 9, what is the key word here? What is the key word here? In number 9, we will solve this question within 5 seconds. Because this is not much bigger. Because that's why you can save your time. Because if some question I can answer within 10 seconds or 15 seconds, it will help you another question, right? Because here the question is, because they set the question in such a way that you can manage your extra 15 questions. So in that case, 80 years old, no means. That is the age of the ulcer, medial malleolus, that is venous ulcer. But is there anything written here about the venous ulcer? There is no hints about a superficial venous dysfunction. Bleeds on touch. Is this squamous cell carcinoma? Because whatever the things there are, right, there might be the hints over there. What about the question number 8? The key word is painful lower calf. Lower cup or ulcer. So post-DVT ulcer. So deep venous dysfunction. So that's all for today. We will go step by step like this. Because here we are all studying, or we are complete our postgraduate, or we are on the way. So there is no need of spoon feeding. So we just guide you, and that should be interactive, and that will help you a lot. And the booklet over the question by pencil or other, no problem. No problem at all. Just we because they will take the booklet, but no need. Okay, that will take another 10 minutes to transfer your answers to your answer sheet. So answer directly to your answer sheet. Right? Because how you can save your time? 15 minutes, 15 questions more than your scheduled time. So that's all. We will start our formal course from Friday, next Friday. Thank you. Thank you very much, sir, for your most valuable speech. Now we are in final session. Before I hand over the session, I will say something else. I have been already told you before, we are here to support and give you the best service to fulfill your needs and demands. So we are always here. If you need anything, feel free, you can contact with us. So now, finally, I would like to invite our course coordinator and director, Dr. Santu Kumar Saha, to say something and start with the end of the session. Thank you once again. Before that, tell us about your success rate. Success that there is about this. That's why I'm Very hopeful that everybody of us Wow. we are going to be passed. Yes. Because of the success rate, that means
I can start from the MRCP. There are 35 students in MRCP, one batch, but only 6 or 7 students they can go for exam. That's why. So whoever go for exam, all of them they pass the exam. That's why we can say 100%. So maybe Sir will know better than me. All right. Thank you very much. আপনাদের টার্গেটটা কবে যে আমি পরীক্ষা কবে দেব মানে Thank you very much to all of you. All right. জাস্ট একটা কথা বলি আপনাদের টার্গেটটা কবে যে আমি পরীক্ষা কবে দেব জানুয়ারি। যদি জানুয়ারিতে টার্গেট হয় তাহলে আমি জানুয়ারিতেই দিব যদি চিন্তা করেন যে আমি জানুয়ারির জায়গায় আমি মার্চে দিব বা নভেম্বরে দিব তাহলে কিন্তু ওটা জিরো হয়ে যাবে কারণ কোনো গিয়ার থাকবে না কিছু থাকবে না যদি একদম তো আরো শক্ত ছিল সনদে কমাই দিছে আমাদের। Taking up your sugar because I started the lecture this morning at 9 a.m. and it's continuing till this time. I took classes for the MRCP part 1, then I took classes for the basic exam, and now this is the MRCS, the induction class. So this induction is really very much important for all of you. Why? Because if you don't or if you are not induced by the academy, so how can you be inspired, right? So I would love to take the introduction from your side. If I don't know the audiences who are you, so I can't talk. This is my approach. Alright. Why and what is the reason behind it, I will explain later. Alright. Can you just introduce yourself and your position and you pass your MBBS and at this moment what are you doing now? Please be seated and be comfortable. For me, Yes. Yes, madam. I'm Dr. Samia Mustari, from MRCS in 2010, doing MRCS first part in 2012, and now in level course, residency general surgery in Pardon General Hospital. Oh, that's good. I That's will good. take the final in January. All right, Next super, year. super, excellent. So we are really encouraged to see only one girl here among all of you. All right. Yes. I'm most junior here. All right, no problem. But that is junior in medical science, in postgraduate life. No junior and no senior. Yes, there is a seniority in terms of the degrees rather than the aging. All right. So no worries. Don't worry. Yes. Thank you, Dr. Shariful Islam. Past MBBS 2005. And I From which medical college? From medical college. Yes. And completed this part 1 in plastic surgery in 2008 Yes, sir. and complete 3 years training. Then I have passed diploma in orthopedics in 2003 and now I am working in Islamic Hospital as a consultant. All right. The big consultant of orthopedics. Yes, congratulations. Yes, sir. I am Dr. Mohammad Akram Hussain, completed my MBBS in 1996 and passed exterior general surgery in 2004 and completed clinical MS urology in 2006. But unfortunately I didn't submit my thesis. All right. Now I am senior consultant surgery, Hotline. All right. Super career. Love to be with you. All right. Yes, next. Going to be urologist. I am Dr. Bizar Rahman. Passed MBBS 96 is my year. And MS orthopedics from NITO 2006. We are in this year's job. Now I am in Gopur job. Before that I was in online. And I also working as a consultant in orthopedics system. So the big consultants are with us. So we don't to train you, rather we learn from your side. All right. Next. Another consultant is medicine. No problem. You will be a big consultant. I was in 2012. I completed first part in dentistry. Now I'm working. Right now I'm working as a senior registrar in Dr. Hospital. I'm going from Chittagong. So every week you are coming. So don't worry. Lots of people are coming, Yeah. even from Joshua, Chittagong, Rajshahi, Khulna, even from different countries. So
don't worry. So you are blessed to get a course in your country. The peoples are coming from the different countries to stay here and spending a lot of money to stay in the different hotels. All right, including the 5-star hotels. They are not paying too much to these courses, rather they are paying to the hotels. All right, no worries. Next. Yes, I'm Sadhu Passing from Medical College MBBS State, and I'm working with consultant. All right, you are most welcome. Yes. Next. I'm India son, first English from actually first 2008, and now working with this hospital. Oh, yes, next. I am Dr. Shiad Ahmed, passed MBBS in 2009 from Community with Medical College Hospital, and completed my diploma in orthopedics in 2013 from Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and passed SCPS Part 1 in orthopedic surgery in 2012 January. Now I am working in Apollo Hospital, Dhaka as a registrar with Dr. Prashant Agarwal since 2013. All right, good, sir. Yes, next. So, I am Dr. Mahmoud, working as a medical officer in urology in Bangabandhu Sheikh Medical University. All right, so you passed your MBBS? In 2001 From? Musurali Medical College. Musurali Medical. Next. I am Dr. Mahmoud. I passed MBBS from MRCP Medical College 2001. I have passed MS neurosurgery in BSMM on 2012. Now I am working as assistant professor in National Institute of Neuroscience, and I am in neuroscience. I am present assistant professor neurotrauma department. Which department? Neurotrauma department. As a neurosurgeon. As a neurosurgeon. Yes. Neurosurgeon. Yes, the promising, bright, all right, sun-shining neurosurgeons are also, I am working as a consultant in Central Hospital, Calcutta. Oh, yes, sir. Next. I'm Dr. Muhammad Ittefaq Islam, passed MBBS from Dhaka Medical College in 2011, and I passed HCPS Part 1 in General Surgery in 2012 July. I am now working as a government medical officer in Hospital Health Complex for Izol, Chhattisgarh. All right, so once again, the most welcome. I'm really happy to get such scholars from the different medical colleges, from the different institutes, different hospitals, and SsAcademy is really blessed to get such students like you. All right. So actually, the thing is that Dr. Fuad has said a lot of things together. All right. So Dr. Fuad will be the course leader in this course in the Friday batch, and along with other mentors, including Dr. Burhan, who is working as an associate professor, and he's also very close to him, and me too as well, because we work together in Hotline. And next to him, and there is another Dr. Afrin Sultana. She is also working in Holy Family as an registrar, and she's from your Dhaka Medical College. Might be you know. Yes, you know her, right? Yes. And me also. I plan to take some of the classes which is related to the medicine. Yes, I'm taking classes now in MRCPCH and planning to do some classes, at least the medicine part, which is really important. And maybe I will take some of the classes, maybe physiology. I have seen that because I made the lectures. So the most important part, the lecture sheets will be provided to you, and the materials, the questions will be in your mind. So what materials I need to study? The answer is the lecture materials is the first one, right? Along with the mentors, what they will say, and they will deliver the lectures during the class. This is the first one and prior materials, understand? And second materials you will get one question bank that you have to practice simultaneously with the classes, understand? Means today anatomy, maybe the first lecture, maybe which will pre-operative, alright, the subject with the pre-operative system or something like that. So along with that, the question bank is simultaneous, you have to study from that book as well. So that after one class, you have to appear one exam before starting the next class. Understand? So we want your cooperation for your own benefits. Understand? That's the way actually we will be the successful all together. As a teacher, as a successful, you pass, and if you pass, you will be the successful in 100% cases, right? So the question arising, the 100% success rate. Yes, SsAcademy has got the 100%. It's true and fact. It's a factual. By means of, yes, we do the courses, we are really devoted and we are really committed in the courses. We started since 2009 and it's going on.
with the full devotion with the mentors as well as the administrative groups. And I say it always in the medical science, in the medical field, and you also know about it, you also do practice by yourself. And if you do make it to be the best way, that is the honesty is the best policy that we learned in our previous life. So what is the honesty we need to utilize at this time? Our target is to pass the MRCS Part A, right? So we need to have to be an honest person, yeah? In terms of to study, not to escape anything else. That is the way to success, nothing else. And in your professional life, those who are really successful person, you know about it, your own honesty, how honesty giving you the success in your surgeries and in your anything else. Alright. So yes, I would like to say something about the success. Everyone is successful person. I would like to ask you to what you mean by success. Madam, please say. Success bolte apni ki bujhen? Success means to pass something that I want. Alright. So, apni ki bolen? Ekta single word e bolben je, what do you mean by success? Do you feel that you are a successful person? I think nobody reached the full success. So, alright, done. Next, start. Apni bolen. Reach the goal. To reach the goal, alright. After আপনি যখন ছোট ছিলেন, after passing MBBS, always did your MBBS, alright, final proctor pass করলে super. Alright. After passing MBBS, alright, MBBS মানে MBBS হয়েছে। MBBS এর কোনো দাম নাই, আপনি বুঝে গেছেন। তখন FCBS, MS, alright, all the degrees you are looking for. তখনও ভাবতেছিলেন, right, FCBS ডিগ্রি হলে ফাটাই দেবো। সাকসেস মানে কাকে বলে? আমার সাকসেস হলো তার সাকসেস নাই। যখন FCBS হলো, তখন বলে না, MS টা মনে হয় দরকার আছে, রাইট, MS হলে আমি ফাটাবো। যখন FCBS MS হলো, তখন ভাবলেন না, একটা রয়্যাল একটা ভাব যদি না থাকে, নামের পাশে যদি FRCS নামটা না থাকে, যতই আমি টাকা কামাচ্ছি আর যতই প্রেশার হচ্ছে, তাহলে বোধহয় আমার পোষাচ্ছে। So the things like that. So আমার কথার অর্থ হচ্ছে, the summary is success is not a static word. Even then, he has got the MRCS. Now thinking of FRCS, টা বলে মনে হয় আমার হবে। All right. So the success never be an ended word actually. Success is a dynamic process, dynamic word rather than a static. The person feels that the success is a dynamic word, they are the successful person. I say always, we have to make the each and every moment to be successful so that we can be success and we can maintain the success. Actually, gaining success is not the success. To reach the success, not the success. To maintain it is the best way to be a successful person. Am I clear? So that today's target, our target, pass the MRCS, okay? So our success, every day 3 hours study is our success story. প্রতিদিন যদি আমি 3 ঘন্টা করে পড়ি, তাহলে আমার সাকসেসটা আসবে। তাহলে আমি নেক্সট উইকে পরীক্ষা দেব, পরীক্ষায় আমি সাকসেস হব। এন্ড ছোট ছোট সাকসেস পরীক্ষা করে আমি ব্লক দেব, মক দেব, yes, 100% success, huh? I can write you, I can give you the guarantee, as a guarantee, right? So, yes, I have the rules of success. I have given the, yes? Every day. All right. So, yes. Yes. Surgeons are really busy, really busy. All right. Because of you want to have some royal flavor after the next, so you have to take some sacrifice in your hands. Yes. Effort for a short period of time. So just wait, and then the time is coming for the royal flavor after the next. All right. So no worry. So I have given some tips and tricks to get a success and to maintain the success as well. So it depends on the 7 P rules. All right. 7 P. First P stands on the planning. So the first P stands on the planning. So dear doctor, so without planning, no success will be. If success happens, so spontaneously or maybe unconsciously it happens. All right. Pass kore felam, please wait a minute. So planning chara success হতে কোনো আনন্দ হয়। অনেকে হয়তো সাকসেস পেয়েছেন, কিন্তু সেটা আনন্দ নেই। কিন্তু প্ল্যানিং করে আমাদের সাকসেস করতে হবে। প্ল্যানিং ইজ মাস্ট। তাহলে আমাদের আজকের প্ল্যানিং, আমাদের প্ল্যানিং হচ্ছে টু মেক অ্যান্ড টু ফিক্স এ টার্গেট ফর দ্য MRCS পার্ট এ। সো হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট? লেটস স্টার্ট। আজকে কি মাস? Alright, we have a long run course of 8 months, May, June, July, August, September, October, November, December. So maybe January or maybe the next time. Next time? January next time. Another one?
May? Alright, mid of the January or May or April, something like that. So 3 exams per year. So our target is fixed, maybe on January or maybe on the April or May. So target is fixed, April. So we fix the target maybe the April, alright, forget the January. Why? Because we want you to study continuously, intermittently, regularly, with the fixed dose of 3 hours per day, alright, in the long run of 8 months. And after that, like prof, right, before prof আমরা কি করতাম? ছোটবেলার কথা মনে পড়ে, তাই না? তখন কি করতাম? যে যাই করুক না কেন, যে পলিটিক্যাল সবচেয়ে বড় লিডার যে পড়াশোনা করতো না বা করতো, আর যে সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্ট, তাদের তো 3 মাসের আগে কিন্তু বসে যেত। So yes, this is our recommendation. Please take a leave at least for the senior groups of people 1 month from your workplace. Please do it because you are going for an exam. Exam মানে 30,000 টাকা না কিন্তু আমি বলবো। Exam is not a matter of 30,000 টাকা for you. Oh no, one surgeon 30,000, not a problem. Yes, we know the orthopedic surgeons how they are earning. So actually the money is not a matter. The matter is the people know about it. You are going for an exam. That is what's important. Alright, now একবার না হয় জানলে অসুবিধা কি? সেকেন্ড টাইম ওকে বাবা আর কাকে জানাবো? থার্ড টাইম দেখে লুকায় পড়তেছেন আপনি। কাউকে বলতে পারতেছেন, why কি বলতে পারতেছেন? You are studying for an exam. Understand? So আমি আবার on the other hand এই কথা বলি, please announce that you are going for an exam. So that you are bound to study. সবাইকে অ্যানাউন্স করে দেন পরীক্ষা দিচ্ছে। তাহলে bound to study. You will have a good planning. তাহলে আমি বলবো প্ল্যানিং কিন্তু করতে হবে মাস্ট। এবং প্ল্যানিং cannot be matched to each other. কারোর সাথে কারোর প্ল্যানিং চলবে না। Alright, in a post-graduate life, কারো বাচ্চা কাচ্চা 5টা, কারোর 9, ঠিক আছে? কেউ বিবাহিত, কেউ married, unmarried, divorced. Alright, lots of status, maybe complicated. The Facebook status we have seen, right? Alright, so the status are different. Working status are different. কেউ দেখা যায় যে মেডিকেল অফিসার পোস্ট কিন্তু কাজের পরিমাণ খুব বেশি। কেউ হয়তো বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়ে বসে আছে কিন্তু কাজের পরিমাণ নাই বলেই চলে। Lot of times. So the different times. কাউকে ফ্যামিলিতে প্রচুর পরিমাণে সময় দেওয়া লাগছে, কারোর ফ্যামিলিতে সময় নাও দেওয়া লাগছে। So the different people has got the different times you have to spend in the working place and at your home. So you have to make your own plan. Please, dear doctor, please do it. Because we have believed that you have come here means you already motivated by yourself. You motivated by yourself. কাউকে তো জোর করে নিয়ে আসেনি যে না জোর করে পরীক্ষা দিতে হবে, দেন পরীক্ষা দিতে হবে, উপায় নাই, MRCS করতে হবে, nothing like that. You motivated by yourself to do an exam. So you are investing your time, your effort, your money as well. So why you are taking this one as a secondary thing? Please take it and consider it as a primary thing. We always consider. Please devote it this one and at least for some period of time. Understand? So please make a plan and আমরা একটা plan করে দিলাম that this is your plan to go for exam and exam date is fixed maybe January or maybe April. So that will be dependent on you and our assessment as well. আমরা assess করব আপনাকে আমরা বলে দিই, আমি একদম ক্যারিয়ার গাইডলাইন বলে দিই না আপনাকে পরীক্ষা দেওয়া ঠিক হবে। কিন্তু খুব যদি enthusiastic হয় আমি অনেকে হয় আমাদের হয় তারাই আমাদের সাকসেস রেটটাকে ডাউন করে। এই জন্য আমাদের অলমোস্ট দেখতেছি। Otherwise we could write actually all that. Understand? অনেকে enthusiastic না পরীক্ষাটা দিতেই হবে, ফ্যামিলির প্রেশার আছে, লট অফ প্রেশার, এবং অনেকে এসে রিকোয়েস্ট করে স্যার কি করবো পরীক্ষা দিতে, অথবা অনেকে না জানে অ্যাপ্লিকেশন করছে। Alright, what to do? Understand? So planning is must. Please make a good plan in your working place, in your home as well. ঠিক আছে? এখান থেকে টাইম মেইন ফ্যাক্টর ইজ টাইম. You have to manage your own time. So planning is must. So planning আমরা প্ল্যানিং করে ফেললাম, আমরা কবে পরীক্ষা দেব সবাই বলি জানুয়ারি or April. This is fixed. আমি যদি টার্গেট ফিক্স না করি তাহলে তো আমার এনথুজিয়াজমে আসবে না, আমার ইন্সপিরেশন আসবে, মনে হবে যাই কোর্স করতে থাকি দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, ফর দ্য টাইম বিং উইল অ্যাসেস আওয়ারসেলভস, আমি পরীক্ষা দিব না একশো করে, আর যাক টাকা পয়সা তো বহুত আছে, দেই না একবার পরীক্ষা। এরকম ক্যান্ডিডেটরা আইসি লট। হ্যাঁ, আমারই একজন স্টুডেন্ট কোর্সও করে, সিঙ্গাপুর যায়, একবার আসে আবার যায়, সে 6বার পরীক্ষা দিচ্ছে, সে কোর্সও করতেছে পরীক্ষাও দিচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ডুইং দিস রিপিটেড এক্সাম? নো মিনিং। Then he said, what I need to do, I told him, I already told the things in the induction class, whatever you need to do. So this is your own decision, what you need to do by yourself, by making your own plan to achieve your success. So the second point, P stands on the pool.
Pool is really important. In your MBBS life, can you remember? Alright, সকাল 8টার লেকচারে যাওয়া is really difficult. Difficult? রুমমেট তো চাই না ধরতে, এই যাবি নাকি? What? অন্তত প্রক্সিটাও তো দিত। Alright, প্রক্সি না দিলে আচ্ছা খাতায় লিখে নিয়ে আসতো, নোটটা লিখে দেন, আপনি একটু পেয়ে যান। So pool means the same group of people with the same target with the same activities. Means this is class, you got the same pool. So from this pool we advise and we recommend that you make together two people to discuss among yourselves at least once a week. পারলে প্রতিদিন দেখবেন যে আপনার পড়ারই দরকার নেই, দুইজন বসে ডিসকাস, দেখবেন যে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা চেম্বারের ফাঁকে হোক একজন আরেকজনকে ডাকছে, বসে পড়ে ফেলবেন। বাসায় গিয়ে পড়া হবে না, চ্যালেঞ্জ, ইটস ডিফিকাল্ট। বাসায় গিয়ে আপনি দরজা বন্ধ করে পড়বেন, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। Lots of phone calls at the midnight for the silence. Alright, number one. And the families are there, alright. The kids need to have some time with you as well. And the relatives, lots of programs, lots of things together. Alright, whatever your position, it doesn't matter. Doctors have lots of invitations everywhere. Right? So you have to manage by yourself. Once again, so pool, a pool থেকে আপনাকে benefit নিতে, please get together. Pick up one of your colleagues from here, not from other side. কি benefit হবে? আরেকজন অন্য কাজ করে আপনাদের ম্যাচ করবে। তাহলে সেম আপনি একসাথে হবেন, অন্তত একদিনও যদি হন তাতেও বেনিফিট হবে। আমরা অ্যাডভাইস করি সরাসরি যদি একসাথে নাও হতে পারো, we have the Skype, Viber and a lot of things. So yes, make a call in the Skype chatting together. That will be helpful, really helpful. You should utilize these things together, and that will be really helpful. 30 minutes discussion will be helpful for 6 hours time. Please do it. And seniorদের জন্য তো is easy to get together. December period, অথবা জুনিয়ররা এখান থেকে বেনিফিট পাবেন। অথবা আমরা অ্যাডভাইস করি please come 30 minutes earlier and go 30 minutes later. Sit together and do study. This is your place. Utilize this one, alright? So the pool is important. Once again, how this pool will help you in the class. Dr. Fuad sir will ask some question sometimes, alright? Sometimes there will start for the answer David. You definitely will be inspired. Definitely inspired. I know myself. I can do and I can do whatever I like. So I'll be inspired. On the other hand, Dr. Fuad sir raised one question. Everyone is alright giving the answer. I can know the level on myself, on particular topic, and I can assess myself which level I am standing on, and so that I can improve myself. So inspirations and depressions, please utilize both of these together for your benefits. Understand? Get depressions, but utilize as an inspiration, inducer. Understand? So by this pool, we will get the help. So the second point is the pool. Third point is the practice. Yes. Practice means studying every day, of course. How many study do you feel that? I recommend already the fresh groups, 4 hours study per day, and senior groups. Alright, 2 to 3 hours. It's packed. 2 to 3 hours per day. Yes. 2 to 3 hours per day is highly recommended. This is must, dear doctor. Whatever you are doing your job, maybe the big consultant, maybe the senior consultant, whatever. Please keep in touch with the 2 to 3 hours. Make a good relation with your books every day. Every day. Nothing like that. You study 18 hours today and you make a phone call to your friends. Alright, I studied 18 hours this stuff. And made a Facebook status, big status. যে 18 ঘন্টা পড়া দিলাম, আজকে চলো সেলিব্রেট করি, লেটস সেলিব্রেট দিস। দেখা গেল আগামী 6 মাসের পড়াই নেই। এইরকম হলে কিন্তু হবে। আপনি 18 ঘন্টা পড়েন, তাতে আপত্তি নাই। You gained more 12 hours after the 4 hours, or maybe the 6 hours, something like that. Please do the আমি আরেকটু আগে বলছি, intermittent, daily, and the controlled dose. Understand? তাহলে আমাদেরকে এভরিডে 3 ঘন্টা কিন্তু পড়তে হবে, 3 থেকে 4 ঘন্টা, 2 থেকে 4 ঘন্টা পড়ে দিন on an average. Don't miss single day. একদিন বাদ দিলেই মনে হবে যাক কালকে বলো আজকে না পড়ি, অসুবিধা নেই। আজ এক শুক্রবার যেহেতু সামনে আসছে, এই সপ্তাহে বাদ দিয়ে দিন, ঠিক আছে? The things will influence you. Negative things always pulling you back. Alright. So that intermittently, every Friday you will come here and the mentors will inspire you. That is the charging. You will come up with your charger and get a charge from here, and please study every day at least 2 hours. Is it alright? Okay. Yes. Of course, right. Yes.
The fourth P stands for the perseverance. I always say this is the integral part of getting your success in any parts of the world, nothing else, especially the medical science. Perseverance means the repetitions of the same topic. অনেকে ভাবে যে একবার বললে তো আমার মনে থাকে, I am the superstar, I am the super talent in the medical science, and I already had an experience to pass lots of exams in previous by studying only one time. Please, dear doctor, forget it. আজকে দিয়ে ভুলে যাবেন যে একবার বললেই মনে থাকে এই জিনিসের দরকার। আমরা এই কথাই বলি, আমি সবসময় বলি, don't feel you are superstar. Alright? Superstar means super talent. I'm believing if you feel that you are superstar, you should live in the upper planet. Superstar is upper planet থাকে না। যারা upper planet থাকে, the upper planet মানে you have some upper energies. So why you need to do the MRCS degree, a subtle degree? Alright, in an actual one. No need at all. So আমার কথা অর্থ হচ্ছে perseverance is must. Perseverance means repetitions of the same topic. আমরা বলি একটা টপিক অন্তত 3 থেকে 4 বার করে পড়তে হবে। ঠিক আছে? তাহলে কি করতে হবে? Feel it. You are star, and feel it, you are not superstar. Feel it, you are talent. Feel it, you are not super talent. In a controlled manner, understand? আমি যদি বুঝেই যাই আমি super talent, একবার বলেই পারবো, তাহলে there is a chance of falling down sharply in any of the exams. Alright, so perseverance 3 to 4 times. তাহলে কিভাবে করবো আমরা? আমরা একটু ওয়ে দিয়ে দিই। Having a diary or small books or short notebooks like a pen or something like that. Whatever you study in the class, in a short manner, some of the important mnemonics, some words, some letters, some of the headings you just write in your books. Maybe একটা চ্যাপ্টার পড়লে এই চ্যাপ্টারে দেখা গেল যে আপনি 10 থেকে 15টা ওয়ার্ড লিখলেন, ঠিক আছে? এই ওয়ার্ডটা আপনি যে কোনো থাকে এই চেম্বারের ফাঁকে হোক, পাশে বসে হোক, ওটি রেডি হইতে দেরি হচ্ছে 15 মিনিট একটু লিখতে। Please do it. Means the times you are losing in between of your work, valuable words, please utilize that. That will really, really help. Really help. Yes. মানে যেটা বলেন কমিটমেন্টটা একটা থাকতেই হবে। আমি এখানে তো সবাই হচ্ছে বেশিরভাগই মানে 230 হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, তারপর হচ্ছে কনসালটেন্ট, খুব বিজি। আমি বলি আমার সাথে আমি যখন MRCS পার্ট 1 দেওয়া শুরু করি তখন আমাদের বারডেমে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এখন ছিল মৌলানা চৌধুরী, নোমান সাফার লাইনে ছিলেন। আমি যখন পার্ট 1 পাস করে যাই স্যার তখন আমাকে ডেকে বললো যে আমি কিন্তু পরীক্ষা দিব, তোমার সাথে আমি পরীক্ষা দিব, স্যার আমার সাথে পার্ট 1 আর 2 একসাথে দিব। তারা কিন্তু অনেক যেহেতু প্র্যাকটিস করে তাদের পাস করাটা কিন্তু অনেকটা ইজি হয়ে যায়। যারা মানে আমরা যারা ফ্রেশলি যারা তাদের অনেক কিছু বুঝতে বা কাজ করতে সময় লাগে, কিন্তু তারা তো অনেক প্র্যাকটিসের মধ্যে তারা মানে ইজিলি পাস করে যায়। কিভাবে স্যার পড়াশোনা করতে সেটা একটা টাইমিংটা বলে স্যারকে আমি দেখছি যে 7টার সময় স্যার উত্তরা থেকে চলে আসেন বাসায়। এখন যেহেতু আপনারা যারা মানে যারা ফ্রেশলি গ্রাজুয়েট আছে তাদের কিন্তু তারা তো পড়ার মধ্যেই আছে, অলরেডি তো এখন স্টুডেন্টের বন্ধ না থেকে যায় না। আর স্যাররা যারা আছে মানে কনসেন্ট্রেট আছে অলরেডি স্টুডেন্টের বন্ধ না থেকে চলে গেছে, আবার নতুন করে স্টুডেন্টের ফ্লেভারটা আনতে একটু কষ্ট হবে ওইভাবেই আর স্যারকে যেভাবে আমি পড়তে সকাল 7টার সময় স্যার ঠিক তার রুমে ঢুকে যেত। 7টার সময় ঢুকে 9:30 পর্যন্ত রুম টোটালি বন্ধ থাকে, শুধু আমি জানতাম যে স্যার আসছে। এই যে 2.5 ঘন্টা সে তার জীবনের সবচেয়ে অপ্রিয় টাইম এক্সপিরিয়েন্স এই 2.5 ঘন্টা। আর মানে এটা আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট আপনি যেটুকু একটা বলতে পারেন যে আপনারা যারা কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন আমরা সবাই জানি যে হসপিটালে ঢোকার পরে রাউন্ড দিয়ে এটা না করে রাউন্ড তো আপনি যখন দেওয়া তখন দিবেন। সিএ আইএমও যারা আছেন বা আদার্স যারা আছেন তারা তো এটাকে প্রিপেয়ার করবেন। আমি যদি একটু আমি যে কষ্ট জাস্ট একটু কষ্ট করে যদি একটা জিনিস আমি অ্যাচিভ করতে পারি তাহলে হয়তো একটু কষ্ট করে দিতে হবে, অসুবিধা কি? এটাই থাকবে 7টা থেকে 9:30 পর্যন্ত আমার রুম টোটালি আমি ভিতরে আছি, সেটা কোনো কারণ জানার দরকার নেই। এটাই আপনি কারণ বাকি টাইমটুকু আপনার দৌড়াইতেই হবে, অপারেশনের জন্য সবকিছু লাইব্রেরিজ আছে, ফ্যামিলি লাইব্রেরি, পেশেন্টের লাইব্রেরি সবকিছু। Alright, thank you, Dr. Fuad. Alright, so perseverance. So perseverance must একটা ডায়েরি থাকবে, এই ডায়েরিতে যেগুলো সকল কথাগুলো মনে না থাকে প্লিজ মেক এ নোটস আফটার দ্য ক্লাস। এই ডায়েরিটা আপনার ব্যাগেই থাকবে। মেয়েদের ব্যাগ তো বড় সাইজ, ছেলেরা তো ব্যাগ থাকে না, অ্যাসিস্ট্যান্ট যদি কেউ থাকে তাদের কাছে বা যে কোনো প্রকার ইউ অলওয়েজ কিপ দিস বুক ইন ইউর হ্যান্ড সো দ্যাট whenever you feel that you do study by yourself. আরেকটা কাজ করা যায়, ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টকে আপনি একটা এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে ফেলবেন। Wherever you are working, junior doctor, specialist, তাদেরকে আমি অ্যাডভাইস করি
যত সিনিয়র ভাই আছে ডেকে ডেকে বলবেন যে ভাই এটা কি পারেন কিনা একটু বলেন তো দেখি। যদি না পারে তাহলে তো একটু লজ্জা পাবেন না, তাহলে বলবেন যে আপনাকে আমি একটু লেকচার দিয়ে দিই, একটু শুনে যান, ঠিক আছে? তারপর আপনি লেকচার দিবেন, দিয়ে বলবেন যে আপনি তো পারেন না, আপনার অবস্থা তো খুব খারাপ। এই কথা বললে আমি কোনো মনে একটু কষ্ট পাবে, পরে বলবেন যে ভাই সরি আমি একটু ফান করছি, কিছু মনে করেন না, ছোট ভাই হিসেবে মাফ করেন। আপনি কি করলেন জানেন? উনাকে এমন একটা ইনডিউস করলেন, এমন একটা উপকার করলেন আপনি নিজেও জানেন। আপনি আপনার স্যারকে পর্যন্ত উপকার করতে পারেন, আপনার যে সুপারভাইজার আছে, প্লিজ আস্ক সাম কোশ্চেন টু দ্যাম বিকজ দে আর বিজি প্র্যাকটিশনার্স, আন্ডারস্ট্যান্ড? সো তাদেরকেও যদি কোশ্চেন, তারাও তো নিজের থেকে পড়াশোনা করে আসবেন, দ্যাট উইল বি হেল্পফুল। নাইলে কেউ আপনার সিনিয়র ভাইরা আপনার ভয় পাবে কিন্তু এই ছেলে তো বেশি কোশ্চেন করে, তার থেকে দূরে থাকতে হবে, অথবা সে পড়াশোনা করে আপনার সাথে সে ডিসকাস করে, ঠিক আছে? তাহলে আপনি কি করতেছেন? আপনার উপকার করতেছেন, অন দ্য আদার হ্যান্ড সবার উপকার হয়ে যাচ্ছে। ভালো জিনিসের গুণের অভাব নাই, খারাপ জিনিস তো আরো খারাপ, যা পরে ডিসকাস করবো। তো আমি বলছি যে পার্সিভারেন্স কিন্তু মাস্ট আমাদের স্পেসিফিক টু দিস কোর্স, অবশ্যই সেম টপিককে 3 থেকে 4 বার পড়তে হবে। যে কোনো টপিকই পড়ানো হবে 3 থেকে 4 বার। And of course the patience, 5 P stands for the patience. Patience কি এখন patience কি একদম stick to the table wherever you are, চেম্বারে হোক, বাসায় হোক, wherever 3 থেকে 4 ঘন্টা আমাদের পড়তে হবে। Definitely we need the patience, understand? Of course in a surgeon 3, 4, 5 hours সার্জারি করা। এই এটার প্রেসার কেমন আপনাদের ইউজার কার শুক্রবার কেন ভাই? ডিসকাশনের জন্য এটা কাজে লাগাতে চাই, অসুবিধা নেই। শুক্রবার আমাদের একদম মানে 6টায় শেষ হচ্ছে MRCPCH ক্লাস, এবং 6টা থেকে আপনাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে। তারপর আর কিছু নেই। তারপরে আর কিছু। এরপরে যদি আমরা একটা ঘন্টা থাকতে চাই, আপনারাও যে কতটুকু থাকতে পারবেন I really doubt it. Truly speaking, মজার ব্যাপার কি we are running the courses বন্ধ হয়ে পাঠায়। 8:30 বেজে যায়, হ্যাঁ, এবং 8:30 বেজে যায়, কখনো 10টা। আমাদের এখানে থাকার রেস্ট্রিকশন আছে কি? আমাদের এখানে থাকে না, আমাদের অফিস থেকে প্রসেস সেটা কটায়? ওই যে ক্লাস শেষ হলেই চলে যাবে, সামথিং লাইক দ্যাট। এখানে থেকে আমরা ডিসকাস বা ইয়া করতে পারছি না। মানে এটা হইতে পারতো যদি আমাদের শুক্রবার দিন অন্য একটা ডেতে আমাদের আশেপাশে এটা ডিফিকাল্ট। আসলে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমরা ধরেন ওপেন রাখলাম, কিন্তু আমরা আসলে ওপেন রাখি এবং বলিও যে ক্লাসের আগে ক্লাসের পরে আপনি পড়েন, কিন্তু আফটার ক্লাসের পরে সবাই দৌড় দেওয়া অবস্থায় 30 মিনিট, ক্লাসের পরে 30 মিনিট, এটা কিন্তু না, I understand. শুক্রবার আমি বলি Friday is a very hot day for the doctors, especially the post-graduate doctors. আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে এই ফ্রাইডে আমাদের 3টা কোর্স, সকালবেলা হচ্ছে MRCP পার্ট, দুপুরবেলা 3টা থেকে 6টা হচ্ছে MRCOG, তারপরে রাতে হচ্ছে আপনাদের MRCS, এবং কনকারেন্টলি MRCPCH ক্লাসটা আমরা ক্লিনিক্যাল ক্লাসগুলো নিচে নিই, ঠিক আছে? ছোট ছোট গ্রুপে আমরা ক্লাস করি। সো ইটস এ ভেরি লাস্ট ডে অ্যাকচুয়ালি, ফ্রাইডে ইজ এ ভেরি লাস্ট ডে। আর ফ্রাইডে আরেকটা মজার ব্যাপার যেটা প্র্যাকটিক্যালি ইফ ইউ থিঙ্ক, ফ্রাইডেতে দেখবেন আপনার লটস অফ ইনভাইটেশনস ফ্রম ইউর সাইড ফ্রাইডেতেই থাকবে, ঠিক আছে? তো এটাও কিন্তু আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে, ঠিক আছে? ইনভাইটেশনের জন্য যে ইনভাইটেশনটা একেবারে স্কিপ না করা যায়, সেই ইনভাইটেশনটা আমরা বলবো প্লিজ বি ইন দ্য ক্লাস, ক্লাসে থাকার চেষ্টা করেন, ঠিক আছে? দ্যাট উইল বি রিয়েলি রিয়েলি এনাফ ফর ইউ, অলরাইট? ক্লাস মিস করবেন না, তাহলেই দেখবেন আপনি মনে হবে যাক ওই চ্যাপ্টারটা যেহেতু পড়ি নাই, নেক্সট ক্লাসটাও না করি, একবারই না হয় আরেকবার দেখে নেবো না, আচ্ছা যাই হোক বন্ধু যেহেতু আরেকজন আছে ওনার কাছ থেকে দেখে নেবেন। প্লিজ ডোন্ট ডু দিস, প্লিজ বি ইন দ্য ক্লাস। কারণ কেন, ক্লাসে না আসলে আপনি চার্জ হবেন না, কিন্তু আপনার দেখবেন যে যাক দুইটা আরেকটা নয় মিসে, এরকম কিন্তু একটা মিসিং টেন্ডেন্সি আপনার ভিতরে চলে আসবে। আমরা এটা লং রান আমরা এটা দেখছি, এবং দেখা গেছে 3টা ক্লাস যে মিস করছেন, স্টাডি ট্রায়াল শো দেয় তারা আর ক্লাসে আসেন না, পরে আবার আসে যে স্যার আমি আবার নতুন করে ভর্তি দিতে চাই, ঠিক আছে? আমাদের একটা প্রবলেম আছে, আমাদের এর মধ্যে একজন দুজন আছে যারা হজ্জাত, ওই সময় তারা মানে 2-3 সপ্তাহ ক্লাস করতে পারবে না। কত সাল মানে নেক্সট কোন মাসে? আচ্ছা, এটা যার যার কোন স্পেসিফিক যদি থাকে একই ম্যানেজমেন্ট দেয়া পরে আমাদেরকে মানে কভার করে দেওয়া যাবে কিনা? পরে কভার বলতে তো বাই রোটেশন, এই কোর্সটাকে পেতে হলে আপনাকে আবার বাই রোটেশন ওয়েট করতে হবে টু গেট দ্যাট টাইপ অফ ক্লাসেস, আন্ডারস্ট্যান্ড? ওই যখন যে ক্লাস সেই ক্লাসের সাথে কোনো এক্সচেঞ্জ করে ওখানে এটা স্পেসিফিক যদি কারো প্রবলেম থাকে প্লিজ টক টু দেম, দে উইল হেল্প, ডোন্ট ওয়ারি, দে উইল অ্যাডজাস্ট সামহাউ, অলরাইট? Sometimes if you miss the Friday class, can you just no chances to get it back because this course will come up after the 8 months, so you have to wait for the 8 months, understand? like there are classes going on Tuesday? But yes, the classes are not simultaneous. We put the classes, the person who are interested to take the classes is double dose to finish the course, understand
দ্য পয়েন্ট। একজন মনে করেন 1 নাম্বার থেকে শুরু করলেন, আজকে আপনারা 1 নাম্বার থেকে শুরু করলেন, কিন্তু টুইসডে ব্যাচটা শুরু হবে 6-7 নাম্বার থেকে। আন্ডারস্ট্যান্ড? কেউ যদি চান ডাবল কোর্স করে সেম কোর্সটাকে আপনি শেষ করতে পারবেন, এই ব্যবস্থাটা আমরা রাখছি, বিকজ উই হ্যাভ লটস অফ রিকোয়েস্ট টু ডু দ্য কোর্সেস উইদিন এ ভেরি শর্ট টাইম। 4 মান্থস আপনি শেষ করতে পারবেন, সামথিং লাইক দ্যাট। তাহলে আপনাকে কিন্তু এই কোর্সটার জন্য ইউ হ্যাভ টু ওয়েট at least 8 months. That is the thing. Alright? So please don't miss your classes. কারণ ক্লাস মিস করলে আপনিও দেখবেন, আপনি যদি বলে আচ্ছা 4 মাস পরে ক্লাস হবে, আপনি দেখবেন 4 মাস পরে আসতেছেন না, কারণ দিস ইজ আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স। আপনি আসলে একটা ক্লাসের ভিতরে যাব আর হবে না, if you miss that class means you missed a lot. Understand? So please don't miss the class. হ্যাঁ, ইমার্জেন্সি তো 8 মাস হতেই পারে, কিন্তু সেটা একটা, সেটা দুইটা, বাট নট তিনটা। অলরাইট? কারণ আপনাকে আমি প্রথমেই একটা কথা বলছি, প্লিজ গিভ দ্য প্রায়োরিটি দিস কোর্স ফার্স্ট। অন্যান্য জিনিসগুলোকে আপনাকে সেকেন্ডারি ভাবতে হবে। সো প্যাশেন্স ইজ মাস্ট। প্যাশেন্স মাস্ট মানে এই কথাই আমি বলি, নতুন যারা তারা ভাবতেছে আরে আমাদের সাথে অনেক সিনিয়র ডাক্তার, ওনারা তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স, তারা মনে হয় অনেক ভালোই পারবেন, হ্যাঁ ওনারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশিই পারবেন। হ্যাঁ, তো জুনিয়র এরকম একটা ভাবতেছে, হ্যাঁ সব শেষ হয়ে গেছে, তারা তো অনেক বেশিই পারবেন। ফ্রেশরা হয়তো এরকম ভাবতে পারেন, ভাবার কোনো কারণ নাই। কারণ আই এম কামিং টু দিস পয়েন্ট, ফ্রেশরাও যেমন বিপদে আছেন, ওল্ড এজেডরাও বিপদে আছেন। কিরকম বিপদ আমি বুঝে বলি। ফ্রেশরা বিপদ আছে এই টেনশন, কারণ ইউ আর নট এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য প্র্যাকটিক্যাল থিংস অলরেডি দে এক্সপিরিয়েন্সড ইন দেয়ার ওয়ার্কিং পিরিয়ড ওয়াইল দেয়ার ওন ওয়ার্ক, রাইট? এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে, অলরাইট। কিন্তু আপনাদের কি আছে জানেন? এনার্জি, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, টাইম, নাম্বার 2, and number 3, the enthusiasm. That is very much important for study, because you have already this flavor, student flavor আপনাদের আছে, ওনাদের কিন্তু এটা লস্ট করছে, ঠিক আছে, already away from that period. On the other hand, yes, the senior people are in danger in that sense. Yes, they don't have time. That is the most important thing. তাদের সময় নাই, enthusiasm আছে, সার্জারি করতে ভালো লাগে, কল দিলে রাত 3টাও সমস্যা নাই, কিন্তু 3টার সময় এটা পড়াশোনা ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি ডিফিকাল্ট। মনে হবে যেন আজকে একটু ঘুমাই। আরো কি প্রবলেম জানেন তো, একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ আফটার এস্টাবলিশমেন্ট আপনার একটা লেথার্জি ভাব চলে আসে। লেথার্জিটা কি? আচ্ছা ঠিক আছে আমার তো হইলো, আর কেন কষ্ট? ফ্যামিলি তো বলবে why you are doing so many pains, why you are taking so many pains in your hands even though you are an established person. So that এইটাকে অতিক্রম করে এসকেপ করে পড়াশোনা করা সিনিয়রদের জন্য ডেঞ্জারাস। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট বাই ইউরসেলফ। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো দ্য প্যাশেন্স, সবার জন্যই প্যাশেন্স থাকবে। এখন হচ্ছে স্টিক টু দ্য টেবিল, যেখানে আমরা 3 থেকে 4 ঘন্টা পড়বো। And 6P stands right, paying respect. That is important. I say always the doctors, yes, doctors are the most respected person, not in Bangladesh, in UK, in America. They are paid the highest salary. Alright, so doctors are the most respectful person. We know about it. So এখন আমাদের রেসপেক্টে কি দরকার? আমি বলি রেসপেক্ট তো আমরা শুধু আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাই এরকম, সিনিয়রদেরকে আমরা রেসপেক্ট করিই আমরা, ঠিক আছে? এবং আমরা ডাক্তাররা ছোটভাবে মানে এটাই আমরা শিখে আসছি, আমাদের ফ্যামিলি স্ট্যাটাস বলি, আমাদের মেডিকেল সায়েন্স, আমাদের পোস্ট গ্রেডেড আমরা সিনিয়রদেরকে সম্মান করি, কিন্তু আমরা ভুলে গেছি জুনিয়রদেরকে সম্মান করা, ঠিক আছে? আমরা জুনিয়রদেরকে কি করি? অপমান করি, তাদেরকে ডিপ্রেস করি। দিস ইজ দ্য ট্রেন্ডস ইন আওয়ার কান্ট্রি। ইয়েস, I have seen my professor Dr. Mahbub, আপনারা চিনেন কিনা, সিলেট মেডিকেল কলেজে, এখন বোধহয় কোথায় আছেন আমি জানি না, নাম দিয়ে বললাম। আমি দেখছি ওনার সিএ রেজিস্টারকে প্রতিদিন সকালে বলতো তোমার দ্বারা কিছু হবে না, তোমার চেয়ে ভালো আমার যে আছে ওয়ার্ড বয়, সে তোমার চেয়ে ভালো। একদম সবার সামনে ওপেন করতেছে, সিনিয়র মানে 3rd ইয়ার স্টুডেন্ট থেকে একটা 5th ইয়ার স্টুডেন্ট পর্যন্ত, ইন্টার্নি ডক্টর সহ সবার সামনে একটা সিএকে যদি প্রতিদিন সকালে আপনি বলেন যে আপনার দ্বারা কিছু হবে না, আপনি আপনার পোটেনশিয়ালিটি জিরো না মাইনাস হয়ে যাবে, আপনি দেখবেন আপনার ভুলে গেছেন। এবং বেচারা দেখতাম সে ব্যাগ নিয়ে দৌড়াইতো, ঠিক আছে, কি যে করবে সে হতাশ হয়ে যেত এবং স্যারের সামনে সব ভুলে যেত। তো এই যে ডিপ্রেশন, এই ডিপ্রেশনের কারণ কি? তাহলে আমরা একটা নতুন ট্রেন্ড শুরু করছি আসলে, পেইং রেসপেক্ট টু দ্য জুনিয়র্স। দিস ইজ দ্য ট্রেন্ড। কারণ আমি আজকে সিনিয়র আছি, কয়েকদিন পরে আমার ছেলেটা তো একজন জুনিয়র ছেলের কাছে পাঠাইতাম, পাঠাবো না? তাহলে রেসপেক্ট কাকে করবো? এখন তো লট অফ প্রফেসর স্যার কামি, এখন আমার মোটা স্যার বলছে স্যার আমার ছেলের পাঠাইলাম আপনার কাছে, যদিও ফান বা মজা করে বলছেন, বাট রেসপেক্টফুল। তাহলে জুনিয়র সিনিয়র আসলে নট এ ম্যাটার। আন্ডারস্ট্যান্ড? আমি বলি আসলে জুনিয়রদেরকে রেসপেক্ট করা উচিত। সিনিয়রদের করছি, কিন্তু নতুন করে আমরা শিখি জুনিয়রদের রেসপেক্ট মিন্স কি? পেইং লাভ টু দেম, পেইং কেয়ার অফ দেম, দ্যাট ইজ দ্য রেসপেক্ট। আন্ডারস্ট্যান্ড?
তাহলে আমি বলি আপনি যদি আপনার ওয়ার্কিং প্লেসে জুনিয়রদেরকে রেসপেক্ট করেন আর তারা যদি জানে আপনি একটা MRCS পরীক্ষা দিতে সকালবেলা প্রতিদিন ডোজ দেবে, হ্যাঁ ভাইয়া বা স্যার আপনি এত টেনশন করবেন, ইউ আর ভেরি গুড, ইউ আর নাইস পারসন, ইউ আর ব্লেসড বাই দ্য গড, সো ওয়াই আর সো টেন্স, ইউ ডেফিনেটলি উইল পাস দ্য এক্সাম। প্রতিদিন সকালবেলায় ডোজ খাবেন আর এই ডোজ খেয়ে আপনি ভালো হবেন না, এটা কোনো অর্থ নেই, কি বলেন? অলরাইট, সো পেইং রেসপেক্ট টু দ্য juniors, of course seniors, of course parents, and of course the educational supervisors, of course your গুরুদেরকে তো অবশ্যই সম্মান, গুরুদের তো সম্মান না করলে বিপদ, গুরু যদি একটু কষ্ট পায় তাহলে তো বিপদ, কোন গুরুর কোন আশীর্বাদ ঠিক আছে অভিশাপ হয়ে যাবে, উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এন্ড উই অলওয়েজ রেসপেক্ট। এটা আমরা শিখে আসছি, আমাদের সোশ্যাল কালচার সবকিছু আমরা জানি, আমরা মেডিকেল সায়েন্স তো আরো বেশি, নাহলে তো এরকম ভাবে একদম গালি দিল বলে স্যার আরেকটা দিন, আমরা তো তাই হয়ে গেছি, এটা আমাদের সমস্যা নেই, নট এট অল। Yes, last but not the least, which is the top of the all piece, that is a pray to your God. That is important. Because sometimes we have seen the lots of very successful candidates, they studied very well, worked hard, even though they failed. Maybe some of the connections and relations, maybe missed somewhere, something like that. So make a good relations and tell your God that I am doing and working on that, please help me to pass this exam. And definitely, God is seeing and God is watching whatever you are doing. If you work hard, definitely you will get the answer and also, of course, the success in your hand. Yes, so all 7 P's together will make you the successful person. So success once again stands on the 7 P's. আমি বলি উপরের 3টা আর নিচের 3টা যদি বাদ দিয়ে দেই, মাঝখানে হচ্ছে স্যান্ডউইচ যেটা বসে আছে সেটা হচ্ছে পার্সিভারেন্স। ঠিক আছে, তো আজকে থেকে আমাদের যেটা করতে হবে পার্সিভারেন্স, রিপিটেশন অফ দ্য সেম টপিক। অলরাইট, করবো কিনা? এটাই করতে হবে। অলরাইট, তাহলে একটা ডায়েরি থাকবে এবং আমরা রিপিটেশন করব। আমরা শেষ করে দেব উইদিন নেক্সট 2 মিনিটসের ভিতরে, আমরা 2 মিনিট সময় দেব, এই কারণে আমরা আবার শেষ করছি। আমাদের নেক্সট ক্লাস যেটা শুরু হবে, ডক্টর ফুয়াদ উইল স্টার্ট দ্য ক্লাস and subsequently you will have the announcement in your mobile phone, SMS, please update your mobile number always, sometimes somebody is missing. Alright, এবং আপনারা একটু খেয়াল করবেন আপনাদের ক্লাসটা যেহেতু ফ্রাইডে, we always try to give the SMS within at least 2 days before the class, at least. Usually it will be within your inbox at least Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, within Tuesday, something like that. Tuesday আপনারা Tuesday ভিতরে আপনারা মেসেজ পাবেন। প্লিজ যদি কোনো মেসেজ না পান, প্লিজ কল ব্যাক টু দ্য SsCare নামে একটা নাম্বার আছে, যেই নাম্বারটা অনলি ইন হাউস স্টুডেন্টদের জন্য, হটলাইনে ফোন দিবেন না প্লিজ, ঠিক আছে? হটলাইন ফর দ্য আউটসাইডার ডক্টর, কারণ হটলাইন অলওয়েজ বিজি থাকে, আর একজন বিজি মানুষকে আরো ফোন দিলে অলরাইট তাকেও আমরা চাই না যে বিরক্ত করতে, আমরা চাই SsCare, যে কেয়ার আপনাদের হচ্ছে ইভা ইজ ডুইং অল দিস থিংস along with all the people will help you. Alright, ইভা হচ্ছে আপনাদের MRCS এর যত ধরনের লেকচার ম্যাটেরিয়ালস এন্ড এভরিথিং শি ইজ ডুইং, and along with we all people work together but under ইভা। Alright, understand? So the thing is that next point আপনাদের হচ্ছে কোর্সের সাথে আপনারা ইউজ দিয়ে লেকচার ম্যাটেরিয়ালস। তো আমরা প্রথমেই বলছি কি পড়বো আমরা, লেকচার ম্যাটেরিয়ালস নাম্বার 1। এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কিছু রিকমেন্ডেড বই থাকবে, আপনারা যদি বই কিনতে চান, না কিনতে চান, পড়তে চান, না পড়তে চান, কোনো আপত্তি নাই, বাট লেকচার শিট মাস্ট পড়তে হবে, কারণ আমরা উই ট্রাই আওয়ার বেস্ট লেভেল টু পুট অল দিস থিংস ইন দ্য লেকচার ম্যাটেরিয়াল। লেকচার শিট কি জাস্ট বিফোর লেকচার? Only during the lecture, not before the lecture. Means আপনি ধরেন নেক্সট ক্লাস হবে ফ্রি কয়টা চ্যাপ্টার দিচ্ছেন তোমরা? Alright, 5 lectures you get together or 3 lectures, means 1 block. You'll see there are blocks, there are block exams, so each and every block you get at the first class of that block. Understand? 3টা ব্লক টোটাল লেকচার মিলে একটা ব্লক হয়, ওই ব্লকের টোটাল লেকচারটা একসাথে আপনারা পাবেন, এটা আপনারা নিয়ে যাবেন and you have to bring the lectures back to the classes. আমি আগামী যেটা আমাদের লেকচার হবে সেই শিটটা আমরা এই ক্লাসে পেলে আমাদের জন্য ভালো হবে। I understand, but the thing একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি রিমাইন্ড দেব এবং বলবো আপনাদের, ইউ বি গ্রেট টু নো দ্যাট আমরা যেটা করি আমাদের লেকচার ম্যাটেরিয়ালস অলওয়েজ বি আপডেট, অলওয়েজ বি ভিজিলেন্ট অন দ্যাট, আন্ডারস্ট্যান্ড? আমরা অলওয়েজ এটাকে আপডেট করার চেষ্টা করি, যার কারণে আমরা সবসময় কাজ করি, যে কোনো একদম সিন্স ফর দ্য MRCP আমরা শুরু করছি 2019-এ যেরকম লেকচার ছিল এখন তো নাই, সেই লেকচারই নাই, হয়ে গেছে। অলওয়েজ উই ডু আপডেট, সো আমাদের আপডেটের আশায় আমরা এরকম না যে 3 বছরের লেকচার শিট একবার বানাবো, নাথিং লাইক দ্যাট। 7 days আর কত আর আন্ডারস্ট্যান্ড, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট দিস ইজ অ্যান ইন্ডাকশন, বি রিল্যাক্স,
take your time and then come back in the next class and all right. I understand. And this enthusiasm will give you the enthusiastic, alright, to all of you people. আপনারা inspired হবেন. That's good. That's good. So আমি যেটা বলছি, লেকচার ম্যাটেরিয়ালের উপর স্টিক থাকবেন এবং পড়ার সিস্টেমটা হবে কি, যেই ম্যাটেরিয়াল যেই টপিকটাই পড়বেন না কেন, যদি মনে হয় যে না লেকচার ম্যাটেরিয়ালটা আপনাকে স্যাটিসফাই করতে পারলো না, তাহলে করবেন কি, গো ব্যাক টু সাম অফ দ্য বুকস, রিকমেন্ডেড বুক। সাম একটা আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টার বই পাওয়া যায়, ওই বইটাই এনাফ। আমাদের একটা বুক লিস্ট দেওয়া আছে, এটা আপনারা কিনে নেবেন, কিন্তু তাতে যদি মনে হয় না সময় নেই, কিন্তু স্টিক অন দ্যাট। আন্ডারস্ট্যান্ড? আপনারা যদি লাভ বেলি করতে চান করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু প্লিজ কাম ব্যাক টু দ্য লেকচার শিট ওয়ান সেকেন্ড। কারণ কেন, এখন কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েট লাইফে পড়াশোনার স্টাইলটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। এখন যদি মনে করেন আপনি একটা টপিক নিয়ে বসতেন, আজকে আমি সব বই পড়বো, 3.5 ঘন্টা খেয়ে ফেললে শুধু একটা টপিক পড়েন, ঠিক আছে? একটা টপিক, এই টপিকটা পরীক্ষায় আসতো না, তো বলে বেনিফিট, ধরেন পরীক্ষায় আসতো না, অথবা 7 দিন পড়বেন, এই টপিকই আসতো না, অথবা এই টপিক দিয়ে যেই কোশ্চেন এটা পারেন না, ইউ মিস, সো হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট? তাহলে আমি বলি পোস্ট গ্রাজুয়েট লাইফে পড়াশোনার স্টাইলটাই ডিফারেন্ট করে ফেলতাম। আমি বলি কি, 20টা টপিক পড়বো, একটা শব্দ পড়বো, তাহলে দ্যার ইজ এ চান্স টু গেট ওয়ান কোশ্চেন এট লিস্ট। আন্ডারস্ট্যান্ড? এবং নলেজটা আমরা কি করবো, 20টা একদিন, আমি প্রথম দিন যেদিন বসবো টোটাল লেকচারটা পড়ে ফেলবো, আমি একটা করে নলেজ নেব। সেকেন্ড ডেতে যখন বসবো আরেকটা নলেজ করে অ্যাড করে দেবো, দুইটা নলেজ, তাহলে দেখেন আপনার নলেজ কিভাবে বাড়ছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? নট ওয়ান ডিজিজ 10 নলেজ টুগেদার। আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে কবে কি টার্গেটের ধরেন আপনি একটা ডিজিজের 5টা পয়েন্ট জানেন, আপনার দরকার একটা পয়েন্ট অ্যাড করুন, বেশি অ্যাড করুন, কারণ বেশিক্ষণ রাখা যাবে নাকি, একটা রাখলে তো কিন্তু ঠিকই রাখছে, সেকেন্ড ডেতে আরেকটা অ্যাড করুন, থার্ড ডেতে আরেকটা অ্যাড করুন। এইভাবে আমাদেরকে পড়াশোনাটা আগে যাবে, ঠিক আছে? এবং আমি বলবো খুব অল্প সময়ে বেশি পড়ার চেষ্টা করবো। আমি বুঝাইতে পারছি, মানে ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা চেষ্টা করছি যে লেকচার শিটে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোকে দেওয়ার জন্য। Along with the mentors, will provide you the important and hot topics and important things in your class. Class is important. Understand? Along with that, আমরা রিকমেন্ড করি আপনারা যেই পড়াটা, যেই সাবজেক্টটা পড়ে যাবেন, এই সাবজেক্টের উপরে যে কোশ্চেন ব্যাংক সেটা সলভ করে 2 সপ্তাহ, যদি একটা লেকচার একটা চ্যাপ্টার হয়, তাহলে সেটা সলভ করবো 2 সপ্তাহ পর আপনাদের পরীক্ষা হবে। তাহলে আপনাদেরকে কি করতে হবে, এই প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষার জন্য আসতে হবে। কথা বোঝা গেল? এবং সাবসিকুয়েন্টলি দেখা যাবে আপনার লেকচারও পড়া হলো, কোশ্চেন ব্যাংক প্র্যাকটিস হয়ে গেল, এবং 8 মাস পরে আপনার একটা কন্ট্রোলড রেগুলার আপনার কি হয়ে গেল, পড়া হয়ে গেল। যদি তা না করেন বা কেউ করেন বা কেউ কিছু কম করেন বেশি করেন, এই জন্য উই হ্যাভ spontaneously we are converting it to the people to the revision course. We started the revision course in 2011, right? 2011 December. Before 2011 December, we didn't have the revision course. What happened at the time? কোর্স করছে, চলে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন? কে যে পরীক্ষা দেব কাউকে আমরা ধরতে পারতেছি না। সো আমরা যদি কোর্স করাই, আমারও তো খারাপ লাগে, আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন না, কাউন্সেলিং করে আনা যাচ্ছে যে হবে, কারো পোস্টিং হচ্ছে, কারো এটা হচ্ছে, বিয়ে শাদী হচ্ছে, এই সেই নানান প্রবলেম। তাহলে আমরা যখন রিভিশন কোর্স শুরু করলাম, we see the lots of people's, the number of people's appearing the exam, and definitely the number of successes is increasing. So we always recommend you to attend the revision courses after the regular courses. But this is up to you, alright? But this is our recommendation, understand? So best of luck. I hope that you enjoyed the induction session along with Dr. Fuad and me and also the SS admins together. And if you have any queries and questions, always feel free to call the SS camp. And of course, I am here always, and also Dr. Fuad, and from the academic part, anything else. So I hope that you will enjoy the full course once again. So good luck. Having subscription lecture, or can you get lecture in email or other form? Email means? From soft copy assignment lecture. All right. Yes. If we have some guidelines and something else, a big guideline like 200 pages or something like that, if we need to provide you, then that will be provided by the pen drive. We do it in the MRCP different courses. We always tell before giving these materials, we'll say please bring your pen drive or something like that. Then in that case you will get some photos or something like that. We can provide, no worries about it. But in part 1 exam, no photos are coming. So no worries about it. Now there is a strictly theoretical exam. So theory is important. Understand? So actually হয় কি, আমরা যখন পার্ট 1 MRCP কথাই বলি, পার্ট 1 এক্সাম আমাদের অনেক সফট কপি ম্যাটেরিয়াল, অনেক গাইডলাইন্স চ্যানেল, প্রথমবার আমি দিতাম আর that nobody till today has seen this, and even the part 2 revision candidates. Understand? কেউ আর দেখার সময় সফট কপি নিচ্ছে, কেউ আর দেখতেছে না।
কারণ কেন ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমরা ওখান থেকে নিয়ে আমরা লেকচার শিট ম্যাটেরিয়াল তৈরি করছি, এটা যেহেতু জানেন তো আর এটা ধরার সুযোগ নেই। আসলে it is really difficult to study 200 pages and pick up the important points, what is really important for your exam. আপনি 200 পেজের হয়তো গাইডলাইন পড়লেন, এক্সপার্ট হইলেন, ঠিক আছে, তাহলে পরীক্ষা আসলো, সো হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট? তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে ফোকাস স্টাডি করতে হবে, ফোকাস স্টাডি ফর দ্য পার্টিকুলার MRCS এক্সাম, নো আদার এক্সামস। অনেকে আছে আমাদের কাছে যে স্যার এই কোর্স করলে কি আমরা FCS পরীক্ষা দিতে পারবো? আমি বলি না, the answer is no. Alright, this is dedicated for MRCP or this is dedicated for MRCS exam. But a lot of people join this course and do the exam and get the pass. This is the bonus, no problem. But this is the course dedicated for MRCS course. Alright? Any other questions from you? Alright. Thank you very much. So we can end up this session here. Thank you.